Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning. After all, Master is... Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Audio e schermo, impostazione uscita audio, ok, uscita video, dispositivi notifiche, dispositivi audio, tutto l'audio, dispositivo di uscita, ok. Adesso non so. Ok, ora l'audio dovrebbe sentirsi. Ero andato un attimo in pausa nel gioco per vedere le impostazioni, verifico subito. Ok, adesso ci siamo. Perfetto, allora abbiamo visto la maestra appunto di Scene, il Vestale delle Nuvole, che ci ha spiegato che Scene non è un'adepta e quindi è stata cresciuta dagli adepti. Ed è un umano Scene, infatti la vediamo debole, la vediamo sempre stanca, è forte, ha una bella abilità, delle belle mosse di tipo, cos'è, Crio, e adesso ci sta aiutando appunto a raccogliere i materiali per il palazzo di Giada. Abbiamo parlato, la consideriamo un'amica, una che comunque ci aiuta, anche se non è un'adepta, chi se ne frega, voglio dire, è comunque un valido aiuto per la nostra missione. Allora,
Saliamo su. Dicevo, stamattina ho avuto purtroppo dei problemi a causa del tempo e la trasmissione live è andata un po' a rotoli e adesso sto riprendendo un po' la situazione, sperando che non si blocchi più e che comunque vada bene. Sto facendo un giro della malora ed eccoci qua. Ora parte il filmato. Look! Look! The jade chamber is floating into the sky! Oh. But it seems to be tied down Qua by c'è something. già la costruzione della That's because it's dimora. not finished. Stanno già Paimon, cominciando nel cantiere, diciamo. Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vituano Sile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet ya. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow! So it looks like the 3 of us are competitors now! Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does that change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first.
I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Buona idea, andiamo, possiamo fidarci delle esperienze del maestro Zhang. Vabbè, buona idea. Molto semplicemente. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Ok, quindi una semplice competizione. Scusatemi. Adesso collaboriamo anche con Beidou e la nostra Jujin. Ok, volevo vedere una cosa. In quanto avevo visto che c'è il nuovo banner. No, non c'è il nuovo banner, arriva domani. Abbiamo un desiderio azzurro. Provo a vedere quello che trovo. Saltiamo. Un'arma, mi pareva. Ok. E andrei intanto a prendere anche volevo andare in negozio. Allora, a prendermi già qualche desiderio intrecciato, perché non mi ricordo mai. Questo è il negozio. Ok, eccolo qua. Ok, che visto che domani esce appunto l'aggiornamento 3.5, arriva anche il banner dei nuovi Deia, Mika e altre le armi nuove che sono in programma, diciamo. Ok, ci spostiamo nella mappa, andiamo al nostro obiettivo giallo, ci mettiamo più vicino. Ok, in questo modo. Questa missione del palazzo di Giada comunque è importante, fa sempre comunque parte della storia. Sì, assolutamente. Quindi no, non è missione a storia, è sempre missione dell'Archon. Missione storia mi sembra... Ah vabbè, dobbiamo ancora farla. È importante anche avanzare in quello. Però queste le voglio fare in live. Mi dispiace se per caso non riuscissi a farvi vedere né Abisso né Ascensione dove sono arrivata e se la supererò. Però mi sembra più importante fare live su queste cose qua. Sulla storia, vedere i personaggi, aiutare, eccetera, eccetera. Quindi vediamo. Vediamo un po'. Maestro Zhang, parliamo. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself.
So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the Allora, market. da dove cominciamo? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Ed ecco che ci rimettiamo in marcia, dunque. Allora, vai sul monte delle pendici. Ok, allora, apriamo di nuovo la nostra mappa. Penso che non ci sono mai stata. No. Sì, ci sono stata, ma solo per sbloccare il teletrasporto. O forse ero già salita su questo monte, non mi ricordo. Ora vedo subito. Ok. Il nostro obiettivo, eccolo là. Alle pendici, quindi comunque partiamo dal basso. Vediamo un po'. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Ugh. Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward.
Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the Guarda opera ends. scene, rimani in silenzio. Beh, questa storia sembra un po' messa lì apposta, no? Quindi io uno sguardo su scene lo butterei, perché sì, è una storia, una leggenda, ma se quella mammina della leggenda fosse proprio lei, essendo che non è un'adepta, ma gli adepti l'hanno cresciuta perché hanno visto del potenziale in lei. Vediamo. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ok. Allora, usa la visione per trovare il ferro stellare. Perfetto. Allora, la nostra visione elementale ci fa vedere che qua non sembra esserci del ferro che stiamo cercando, a parte che è un po' più in qua. Quindi secondo me questa è menta. Secondo me dobbiamo salire. Saliamo e il ferro comunque si troverà, un minerale che si troverà nelle montagne. Ah, qua abbiamo un nostro amichetto da seguire. Eccoci qua, gli stiamo dietro. Ho tutta la squadra a terra, dovevo un attimo... però io sto perdendo il mio obiettivo, Vabbè, intanto eccolo qua il nostro baule. Andiamoci a prendere i nostri oggetti. Sicuramente saliamo ancora, ma ci siamo un attimo distaccati dall'obiettivo. Non siamo più nella nostra area di ricerca. Allora, torniamo qua. Obiettivo raggiunto. Vediamo un attimo. Allora, quello forse no, non è quello che ci serve. Quello dovrebbe essere un Gioculus. Non è quello che stiamo cercando noi, insomma. Appunto, un sigillo di Geo, che già questo l'avevo visto. Però intanto voglio un attimo arrampicarmi ancora un attimo qua sopra. Voglio vedere un po' la situazione. Qua c'è qualcosa, forse l'abbiamo trovato. Ferro stellare, eccolo qua. Allora, un pezzo di ferro stellare l'abbiamo trovato, è abbastanza nascosto pure come materiale, voglio dire. Ok, 1 su 2 l'ho trovato, ma aiuto. Io l'ho trovato anche per caso, quindi non lo so.
in mezzo ai cespugli, però lì c'è una manina, e dove c'è la mano di solito è perché c'è un minerale o qualcosa, ecco, forse è laggiù, quella cosa arancione che vediamo. Vediamo un po'. Ferro stellare. Ok. Andiamo a rompere. Io non credo che sia quello, però proviamo. Boom. Infatti è con lapis, non c'entra assolutamente niente. Ah, forse è là nascosto, dietro la pianta. Eccolo, l'abbiamo trovato, è lui. Infatti ci eravamo anche allontanati dalla zona. Ok, perfetto. Ok, all'anziano. Quale anziano? Ecco qua il nostro anziano. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ah, ce n'era anche qua di ferro stellare. Vabbè, non fa niente. Io devo andare a curare però i miei... Oh santo Dio. Dove è sto anziano del cappero? Ah, forse è lui. No. Oddio, mi sembrava una persona. Ah, è finito. Anziano, dove sei tu? Oppala, manco s'arrampica. Ah, eccolo là, l'abbiamo trovato. Diamo queste informazioni che ci darà. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Ok. Ok. Qual è la missione? Cerca i documenti abbandonati nel villaggio. E insomma, siamo sempre qua che cerchiamo un qualcosa, no? Quando bisogna cercare qualcosa diventa sempre un po' un'impresa, diciamo, perché non sai mai dove cercare. Sì, vabbè, ti dà un'indicazione, però vediamo un po'. Ci aiutiamo con la nostra visione elementale. Ah sì, qua avevo visto una cosa. Raccogli, forse l'abbiamo trovato.
Registro del villaggio mutante. Una famiglia di esorcisti viveva ad est del villaggio, ma nel giro di 2 settimane la madre è morta a causa di una malattia. La giovane figlia è sparita nel nulla e poco dopo il padre si è impiccato a un albero del cortile di casa propria. È stata confermata la presenza nel villaggio delle tracce di alcuni resti di una divinità malvagia. Gli abitanti del villaggio sono... ok. Niente, dobbiamo ancora cercare i nostri documenti. 2 scatole. Io odio cercare queste cose. Andiamo qua. Cosa c'è qua? Qua c'è qualcosa. Raccogliamo. Ok. Cos'è? Taccuino rovinato. Ci facciamo tutto. Forse è la vera storia della divina damigella della devastazione. Quindi Scene è la divina damigella. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Ok. Everywhere, but still no mention of Symposium. Abbiamo anche un baule. Let's have a look over there. Ok. Perfetto. Cosa dobbiamo fare? Continua la ricerca dei documenti. Ancora. Insomma. Non so quante cose troveremo, sinceramente. Però magari in queste casette abbandonate qualcosa troviamo per forza. Tipo qua c'è qualcos'altro. Eccoci. Ci siamo. Miscellanea. Troveremo del Subrosium. Ok, abbiamo i documenti che ci servivano, le informazioni che ci servivano per andare avanti e cercare questo altro materiale. Andiamo da Scene. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back!
all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts, so I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Ed ecco Paimon, super carico. Ok, continuiamo il nostro obiettivo di trovare i materiali. Ok, vai al centro del lago. Vai al centro del lago che comunque è qua. Ok. Prima di ciò io vorrei andarmi un attimo a curare. Così che non me lo dimentico ogni volta. Ok, andiamo a curarci la squadra e andiamo nel nostro lago che si trova proprio non lontanissimo al centro del lago. Torniamo lì. Ok, finiamo. Eccoci qua. Raggiungiamo il nostro obiettivo. E quindi attendi che si faccia sera. Va bene. Allora andiamo a cambiare il nostro orario dopo le 17:30. Ah, ok. Quindi eravamo vabbè, era già vabbè. Troppo tardi. Aspetta. 17:02. Ah, vabbè, lasciamo così le 18:27. Ok, perfetto. Non gli piace? Ah, intorno alle 17:30. No, allora dovevamo... Troppo tardi, ecco, insomma. È anche un po' pignolo, no? Intorno alle 17:30, quindi dobbiamo rifare il giro dell'orologio e fare tipo le 17:30. Ah, sta levetta è un po'
interessante. Vabbè, dai, 17:35, su, dai. Ora, minuto più, minuto meno, non penso che sei così rottura di scatole. Ok, ora ci siamo. C'è anche scritto di non superare i 30 minuti di limite. Oh, che bel tramonto. Proprio una bella scena. Vediamo un po'. Ok. Quindi cerca il subrosium. Ok. La zona è questa qui. Magari anche questo lo troveremo in mezzo ai cespugli. Ok. Subrosium. Qua c'è qualcosa. No, questa è un fior dolce. Subrosium. Ah, qua è quello là che se noi lo sconfiggiamo ci dà dei mora. E quello chi è? C'è qualcuno là? Ah, Xiao? Oh, ciao Xiao. What brings you here? Cosa ci fai qui? Ah, tu cosa ci fai qui? Have they found a solution to the danger in the sea? Oh, mamma mia. Ningguang didn't tell Quale? you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. Cos'è? But Ci these devi things can chiedere be una unpredictable. missione? I have a contingency plan of my own. Oddio. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Boh, non ho capito. Va bene. Pensavo ci desse una missioncina, però vabbè, così non è meglio, perché già noi siamo abbastanza inguaiati, no? Dai, mi tocca a Eia che riesco più meglio a muovermi. Al subrosium. Questa è la zona. E che caspiterina è? Ah, forse è quello lì. Ah, infatti c'è anche la freccia che ce lo indica. Eccocelo qua. Subrosium. Ok, torniamo indietro a riferire. Perfetto. Allora, farò gli ultimi miei 5 minuti. Ah, adesso dovremo parlare con Beidou eccetera, perché Beidou era lì al porto. E poi ci manca un materiale perché abbiamo Subrosium, quello là arancione che abbiamo trovato prima. Sì, il ferro stellare, ma forse non so se il ferro stellare era, non mi ricordo esattamente bene i materiali che ci aveva detto per il palazzo di Giada, però comunque li abbiamo trovati la maggior parte. Ah, ecco, ci serve per forgiare il Nibrolium, non mi ricordo come si chiama. Questo è il secondo materiale, però andava forgiato. Abbiamo preso per la forgiatura. Oh, goodness. Da Zhang. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a wonder core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the wonder cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me Questo è too il secondo long. materiale che ci Much sta obliged, portando. Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? Ora tocca, questo è l'ultimo, gli Adepto sigilli. Quelli penserò io. Ok. You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils.
When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Ok, quindi con questo abbiamo tutti e tre i materiali che servono per la ricostruzione. Che c'è? The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Perfetto, allora abbiamo tutto, missione compiuta. Abbiamo tutto, il mio adepto sigillo. Ok, abbiamo i tre materiali che comunque ci hanno chiesto per la gara e quindi per la ricostruzione del nostro caro palazzo di Giada. Purtroppo però il tempo è terminato per la live. E oggi c'è stato poco tempo per problemi di meteo eccetera. Prima che si interrompa nuovamente, io vi devo salutare. Io prometto, andrò avanti. Mi dispiace se non vedete Abisso, l'ascensione eccetera, perché avete visto quanta cavolo di esperienza ho accumulato. Questo è il mio IDU, per poi ci aggiungiamo tra amici e quando sarà disponibile la cooperazione possiamo giocare insieme. E niente, domani o la prossima volta, sperando che non ci siano altri problemi, possiamo continuare la nostra live e le nostre avventure. Per il momento io vi ringrazio, vi invito comunque a iscrivervi, a commentare, a lasciare un bel like e spargere la voce il più possibile. Ok, ci vediamo alla prossima. Allora, un abbraccio a tutti, un bacione e alla prossima. Grazie per essere venuti, per essere passati e grazie per chi guarderà il video prossimamente.